Okay, right. Right, మళ్ళీ ఒకసారి. The term physiology was coined by Jean Pernal in 1542. It was derived from two Greek letters. Physis means nature, logos means study. William Harvey is generally considered as father of animal physiology. He studied the blood circulation method in frog. Okay, so he completely explained the circulatory method in frog, and that was the most detailed study, first detailed study in this field. He was first to introduce experimental methods for physiological investigations. Okay, so physiological investigations అంటే దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి, సో ఇలా అప్రోచ్ కావాలి అనే ఒక మెథడ్ ని కూడా అతనే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో దట్స్ వై హీఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ ఫౌండర్ in the field of physiology. Okay, he was first to introduce one of the physiology is one of the oldest branch of biology. I have already told you. Yeah, what is the definition of physiology? Okay, so simple. The name itself is indicating. Okay, physics means nature, logos means study. Study of natures of organs and organ system, or simply study of functions of organs and organ systems of body. ఓకే, సింపుల్ ఒకటే మాటలో ఏంటి అంటే బాడీలో ఉన్నటువంటి ఆర్గాన్స్ అండ్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ ఫంక్షన్స్ స్టడీ ఈజ్ animal physiology in simple way. Okay, so some of the milestones which I have collected, I think you all know already, but I'm just reminding. సో ఇవి మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తాయి, కన్సర్న్ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తాయి. Just sorry, I would like to introduce the famous scientist. Okay, so yeah, so William Harvey, so who discovered the circulation, okay, so method in France, and Marcello Malfigi, he identified blood capillaries, that is also in France. Okay, so he's also a well-known scientist. And Stephen Hales, so he discovered the blood pressure. Okay, and Lavoisier was first person who completely explained the inspiration and expiration methods and intake of oxygen, release of CO2. All those things were explained by Lavoisier. Okay, so he worked extensively on respiration. He literally discovered the mechanism of external respiration. Okay, yeah, so G.J. Mulder, ఇది మళ్ళీ వస్తుంది అమైనో యాసిడ్స్ ప్రోటీన్స్ వచ్చినప్పుడు. సో he introduced the concept of proteins. He discovered the proteins, G.J. Mulder. And Louis Pasteur, a very very famous person who discovered the fermentation by the bacteria and some other fungi like yeast. Okay, so and Kuhne. So Kuhne is also very famous scientist who coined the term enzyme. Excuse me, 1 second. Water, just water. Okay, వినబడుతుందా? Somebody please respond. Okay, sir. Right. Yeah. Sir. So Clear. okay. Kuhne was a great scientist who coined the term enzyme. And Charles Sherrington, ఇవన్నీ మళ్ళీ వస్తాయి, జస్ట్ అంటే ఫిజియాలజీలో కొన్ని మైల్ స్టోన్స్ I would like to show you. So Sherrington, he discovered the synapse in the nervous system. Okay, so synapse is a joint between two nerves. We all know that. And yeah, the famous Landsteiner who discovered blood groups. And first enzyme called diastage kind of amylase was discovered by A. Payen. Okay, so a French scientist. And Edward Buchner,
So he crystallized, isolated the first enzyme. Okay, from urease was the enzyme from Jack meals, and this is the famous ECG machine was constructed by Eindhoven. Okay, and this is very very famous. So insulin was isolated by a scientist called and sequenced also. Okay, a Banting and Lohmann. Lohmann discovered the ATP, the energy currency, and Krebs. We all know the TCA cycle or Krebs cycle. He discovered it, and Landsteiner and Wiener who discovered RH factor. Okay, so these are just small brush up into physiology. And then see, our first topic is actually in the physiology. మన అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ నుంచి సో JL exam is completely based on intermediate syllabus. 80 to 85 questions are directly asked from the intermediate syllabus. Okay, so physiology is the process of physiological activities. Okay, so here the digestive system is a part of anatomy. Okay, so but if you see the syllabus of intermediate zoology, okay, first anatomy, then physiology, anatomy, then physiology of every organ system అనేది ఇవ్వబడింది. సో మనం కూడా ఆ అప్రోచ్ ని ఫాలో అయ్యి, okay, first we learn about the anatomy, then only we can understand the physiology process. So that's why, so I'd like to explain the anatomy first. Okay, then let's jump into the physiological process. For example, we should have a sound knowledge of digestive system, then only we can understand the process. ఓకే, సో మనకి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు దాన్ని నేర్చుకుని తర్వాత దాని డైజెషన్ దాని ఫంక్షన్ లోకి మనం వెళ్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ human being. In previous syllabus, digestive system of rabbit was there. Okay, so but now, so directly human digestive system was included in this intermediate syllabus. Anyway, some points are given in the introduction of the digestion digestive system. Anyway, so first of all, we should know about the digestion. Okay, so degradation of complex food molecules which are not absorbable into simple molecules that can be absorbed and utilized by the body. We all know what is digestion. Simple గా నేను ఒక మాటలో ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, see here our food size is this much. Okay, our cell size is this much. ఇంకా చిన్నగా ఉంటుంది, ఇంకా చిన్నగా ఉంటుంది. So this food, it cannot enter into this cell. Okay, but this cell need the energy to survive. So for that purpose, we need to break down the complex food molecules into simple molecules. Yes. Okay, so that is the simple logic. Yes, in lower grade animals like protozoans, puriferans, and coeloterids, in all those lower grade animals, okay, there is no even in plant helminths also, there is no particular digestive system, okay, which was required because they are simple in structure. Okay, so some are puriferans, right from the puriferans, they are
even though they are multicellular organisms, there is no need of digestive system, because still their body is not complex in structure. Number of cells and the tissue is not complexly arranged. Number of cells is also less. But after platyl, right from the nematoda to uh, mammalia, gradually the body uh, systems, organ systems, number of cells, okay, so became very, very complex. Okay, so every cell, we should remember, ఇక్కడ మనకి ఎవ్రీథింగ్ వి నో. కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఎవ్రీ సెల్ రిక్వైర్స్ ఫుడ్. వై? ఫర్ ఎనర్జీ. ఓకే, బట్ every cell is not available for the food to reach. Okay, so for that purpose, okay, and our number of cells in our body also, not only human being but higher animals like mammals, okay, is very, very, very high. Number of tissues are very, very different. Okay, they are present in very interior areas. Okay, and they require continuous supply of food for the energy production. Okay, so in lower grade animals, simple molecules are suffice. Okay, so their digestion is enough. Okay, and the for example, in protozoa, the cytoplasm simply circulates it, and it gives it every corner of the cell. The food is reached very simply. In porifera, okay, so there is a canal system that helps. Okay, some choanocytes, they digest the food, they release just into mesenchyme. Okay, that reaches to all cells very simply. Okay, in nidaria, uh, the gastrovascular cavity, okay, contains the inner wall of gastrovascular contains the digestive cells. They digest, they release. Okay, there also mesoglea helps in circulation, but in higher and after, in most of the plant helminths, they are parasites. They directly absorb ready-made digested food from the host. But right from the nematoda to mammalia, their body structure is very, very complex. They need more high amount of food, which is not freely available, in the nature to be used directly. So the food which is available in bulk is very complex. So for that purpose, in due course of evolution, there is a system was needed to break all these complex food molecules into simpler food molecules, or very, very simpler molecules that can be utilized by the cells, and that can be transported by the transport system easily, right from the peripheral areas to very, very remote interior areas of our body cells. Okay, so for that purpose, this digest system was evolved. Okay, so anyway, here digest system in any organism, right from the nematoda to the mammalia, in any organism, the digest system consists of two parts. We all know that: alimentary canal and associated digestive glands. Alimentary canal and associated digestive canals. So here, yeah, alimentary canal, you can also call it as GIT, gastrointestinal tract. You can also simply call it as digestive tract. Okay.
So anyway, we know that alimentary canal starts with the mouth and ends with the anus. Okay, associated digestive glands also, we all know that, right from the salivary glands to, the intestinal glands. Okay, these are some points which are given in intermediate in the first page itself. Okay, so man is an omnivore. Okay, what is herbivore or carnivore? We all know that. Okay, so herbivores that eats only plant originated food. Carnivores that eats only the flesh or animal origin food. Omnivore which consume both plant and animal related food or originated food. And these two terms are also given. Kwashiorkor. Okay, so in children, in Mali also, in children, if only the calories are available or carbohydrate food is more and proteins are lacking, okay, so that leads to a kind of abnormality that is called kwashiorkor. Okay, simply you remember protein malnutrition and marasmus. Okay, so if both protein and calorie, that means carbohydrates, so deficiency energy food, protein and calorie deficiency leads to this condition called, it's not a disease, it's a condition, it's a deficiency condition, that is marasmus. ఈ రెండు పదాలు జీకేనే, మన జ్వాలలో పెద్దగా అడగడానికి ఆస్కారం లేదు, మోస్ట్లీ ఎప్పుడు అడగలేదు, బట్ జీకేలో అడిగారు, జిఎస్ లో. ఓకే, సో ఓకే, సో ఎంజైమ్స్ ఆర్, అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి ఇంట్రడక్షన్ లో ఈ పాయింట్స్, ఈ 4 పాయింట్స్ నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది, అవి నేను మీకు డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఎనీవే, ఎంజైమ్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఇన్ ఇన్యాక్టివ్ ఫార్మ్, సో దే ప్రొడ్యూసింగ్ సెల్స్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ఆటో డైజెషన్. సో ఆటో డైజెషన్ అనే పదం ఇచ్చాడు, అది జస్ట్ లెట్స్ డిస్కస్ అంతే. నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను అనుకోవడం లేదు. యా, సో all the cells are made up of, lipids, proteins, and some amount of carbohydrates are also present. Okay, so the enzyme secreting cells, okay, they are also cells, they also contain proteins, lipids, and carbohydrates. Okay, they secrete carbohydrate digesting enzymes, protein digesting enzymes, lipid digesting enzymes, nucleic acids digesting enzymes. Then why these enzymes, they don't digest their own cells which they are produced from? అంటే ఏ సెల్స్ అయితే ఈ ఎంజైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయో ఆ ఎంజైమ్స్ ఆ సెల్స్ ని ఎందుకు డైజెస్ట్ చేయవు, ఎందుకు డిగ్రేడ్ చేయవు? అంటే ఇది, అంటే చాలా సార్లు జనరల్ గా అడిగిన క్వశ్చనే, అందరికి తెలిసే ఉంటుంది. సింపుల్ ఏంటంటే దీస్ ఎంజైమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో they are released in inactive form into the lumen of the gut gastrointestinal tract in an inactive form. For example, pepsin is a proteolytic enzyme. Okay, so it is released in the form of pepsinogen. Trypsin is a proteolytic enzyme. It is released in the form of trypsinogen, which is inactive form. అంటే ఆ సెల్లో ఉన్నప్పుడు అది ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ లో ఈ యొక్క క్యావిటీ ఆఫ్ ది గట్ ఆర్ ఇంటెస్టైన్ లోకి రిలీజ్ అవుతుంది. అందుకే ఆటో డైజెషన్ అనేది జరగదు అని ఒక పాయింట్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ వన్ మోర్, వై అలిమెంటరీ కెనాల్ ఆఫ్ హెర్బివోర్ ఈస్ లాంగ్. ఇది సార్ సిఎస్ఐ లో సెకండ్ పేపర్లో అడిగినారు, నెట్ లో సెకండ్ పేపర్లో అడిగినారు. సో సింపుల్ హియర్, in plant originated food, okay, so wastage is more when compared with the animal originated food. Okay, so mostly the plant food contains the cellulose which is not digested that much easy. Only some mammals, some animals
grazing animals can digest it. Okay, so when compared with the animal food, plant food contains lots of waste. So this the alimentary canal of a herbivore for the efficient absorption. For the efficient absorption, okay, it requires very lengthy alimentary canal. Then only it can absorb the total digested food. Okay, so unlike a carnivore, which contains very less, uh, wastage, and most of the food is digested and absorbed easily. Okay, so in herbivores, there is more waste. Okay, from that waste, the digested food should be absorbed without any loss. So it requires more space, more, okay, it requires more duration. So that's why, so in the evolution, the course of evolution, the herbivore alimentary canal became very long, so that from that undigested waste to digested useful substance is absorbed completely in a lengthy alimentary canal. Okay, so for efficient absorption, alimentary canal of herbivore is longer than the carnivores. Okay, so these are some important points I have noticed in the introduction. Right. So let's jump into our regular topic. Mm, సార్ please come on. బ్యాక్గ్రౌండ్ వైట్ ఉంటే మేబీ బాగుంటుందేమో. లేదమ్మా, అయితే మీకు పంపేటప్పుడు నేను వైట్ చేసి పంపుతా, ఓకేనా రమేష్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. మీకు పంపేటప్పుడు నేను వైట్ చేస్తాను. జస్ట్ మన వైట్ ఉంటే పెద్ద లుక్ బాగా నాకే నచ్చట్లేదు. ఓకే ఓకే, క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు కొంచెం కలర్ఫుల్ ఉంటే బాగా అనిపిస్తుంది. Right. So here these are the parts of alimentary canal. Okay. So it begins with mouth and ends with anus. Okay. So the digestive alimentary canal consists of mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus. ఇది రకరకాల స్పెల్లింగ్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి ఇలా ఉంటుంది. రెండు కరెక్టే. ఇది కరెక్టే, అది కరెక్టే. సో esophagus, stomach, small intestine. It is again divided into duodenum, jejunum, ileum, large intestine, okay, cecum, colon, rectum. Okay, so and anus is the last part. Let's see the diagram there. So here this is the mouth, okay, that leads into oral cavity, also known as buccal cavity. Buccal cavity leads into pharynx. So in the buccal cavity, you remember the roof of the buccal cavity is called palate. Okay, so palate is divided into two parts. One, the anterior part, which contains some foldings called palatine rugae. Okay, that is hard palate. Okay, so the second part you can sense with your tongue. Okay, so the roof of the buccal cavity is called palate. The anterior part is hard. It is called as hard palate. Okay, the posterior part is smooth palate. Okay, so that hangs into pharynx. Pharynx as a hanging called uvula antam, right? So in the buccal cavity we have tongue and teeth. మళ్ళీ వస్తాయి each and every part. Just diagram మనం అందరికి తెలిసిందే. And here pharynx, it is a junction between the respiratory passage. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ. సో పైన yeah, so this is a respiratory passage and this is digestive passage, and this area is the junction, that is pharynx, junction for both respiratory and digestive passages. Okay, so then the pharynx leads into
a long, narrow, round tube called esophagus. Okay, so this esophagus enters into a big sac-like structure, that is stomach. Okay, and stomach enters into small intestine. ఈ రెడ్ కలర్ అంతా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. The longest part of our alimentary canal is small intestine, which is again divided into three parts. Okay, so this here U shape లో ఉంటుంది మనకు తెలుసు, that is called duodenum. ఓకే, సో డియోడినం తర్వాత నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ పార్ట్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. సో నెక్స్ట్ పార్ట్ ని జిజునం అంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ second part, and the important point and till the large intestine is ileum. Okay, so major part of the digestion and absorption takes place in ileum. And here this small intestine, it joins with this large intestine, this green color portion. Okay, so here again each and every point మళ్ళీ వస్తుంది. జస్ట్ మీకు డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే మళ్ళీ అక్కడ డయాగ్రామ్ చూపించలేము. అండ్ యా, సో ఇన్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ the proximal part is this green, sorry, this part is known as cecum. So this area without any foldings, that is called cecum, at which the vermiform finger-like appendix is present. Okay, so then this folded area of the large intestine is the second part of large intestine, that is called colon. Okay, so it is the major part in the large intestine. So it has three parts, that is ascending, this transverse colon, ascending colon, transverse colon, and descending colon. And there is this area is called sigmoid colon. Fourth part is also there. Anyway, then it leads into a smaller tube called rectum. Rectum leads anal canal. Anal canal opens out by anus. So these are the parts which we are going to study a little bit detail. Okay, so see, మళ్ళీ డయాగ్రామ్ చూపించలేను కాబట్టి ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూపించాను. Yeah, so mouth is bordered by upper and lower lips. So in zoological terms, they are also called, we can also call them labia. Okay, labium, lip, labia, lips. Mouth leads into buccal cavity, or you can also call it as oral cavity. ఇది జస్ట్ రివిజన్ ఏమో, ఇందులో మీకు తెలియదు ఏం లేదు. ఫిజియాలజీ మాత్రం కొత్త చదువుకుంటాం. రైట్, సో రూఫ్ ఆఫ్ buccal cavity is called palate. Okay, so ఇదేం చేస్తుంది, that separates, ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, that separates buccal cavity and nasal passage, లేదా మనం ఇంకో రకంగా ఏమంటాము అంటే, సో ఫుడ్ ప్యాసేజ్ అండ్ రెస్పిరేటరీ ప్యాసేజ్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై palate. ఓకే, అదొకటి గుర్తుంచుకోండి, జస్ట్ బేసిక్ పాయింట్. సో బ్రీతింగ్ అండ్ ఈటింగ్ can be done simultaneously due to the presence of the palate. Palate ఉండడం వల్లనే సో బ్రీతింగ్ జరుగుతుంది, అండ్ ఈటింగ్ అంటే తినేటప్పుడు we can breathe without any difficulty. So due to palate. Okay, so there are two parts in the palate, the anterior palate, okay, and which is called as hard palate. Okay, that is supported by the bone. Okay, and that is called hard palate. Okay, which contains the folds. What ni palatine rugae antam, palatine rugae అని పిలుస్తాం. Right, so then the posterior part is called as soft palate. Okay, so this soft palate, so ends, it hangs into pharynx called uvula. ఇది గుర్తుంచుకోండమ్మా, ఇది ఒకసారి అడిగింది. సో ద సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ హ్యాంగ్స్ ఇంటూ ద pharynx. ఓకే, ఇట్లా వేలాడినట్టుగానే ఉంటుంది, సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ uvula. ఓకే, సో ఎనీవే, సో నెక్స్ట్
the major parts in the buccal cavity are teeth and tongue. Okay, so anyway, jawbone contains 4 types of teeth and a muscular tongue at the base of buccal cavity. Okay, right. Sorry. Okay, right. సో ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇలాంటి టర్మ్స్ రెగ్యులర్ వస్తాయి, ఒకసారి చూడండి అమ్మా. సో టీత్ ఆర్ ఎక్టోమిజోడర్మ్ ఇన్ ఆరిజిన్, అంటే సో ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ లో ఎక్టోడర్మ్ నుంచి మిజోడర్మ్ 2 ఏరియాస్ నుంచి టీత్ కంబైన్డ్ గా ఫామ్ అవుతుంది అనేది మీనింగ్. ఓకే, ఇలాంటి టర్మ్స్ ఇక్కడ నుంచి అంటే ఇంకా వర్టిబ్రేట్ ఇన్వర్టిబ్రేట్ చదివేటప్పుడు ఎక్కువ వస్తే కానీ ఇలా వచ్చినప్పుడు బాగా గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఎక్టోమిజోడర్మ్ ఇన్ ఆరిజిన్. ఎంబ్రియానిక్, మిజోడర్మ్ అండ్ ఎక్టోడర్మ్ నుంచి అవి ఆరిజిన్ అయ్యాయని దాని మీనింగ్. రైట్. సో థీకోడాంట్, ఇది కూడా సైంటిఫిక్ టర్మ్, అందరికి తెలుసు. సో what is thecodont teeth? Yeah, see, this is jawbone. Okay, actually the tooth that appears externally this much. Okay, so here the tooth, it is almost 50% of the tooth, it is lodged in a socket like area called alveoli. So this type of tooth, which is large in a socket like area, that type of arrangement is called thecodont type of dentition. గుంటలో ఇమిడి ఉండడం అన్నమాట తెలుగులో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ thecodont type of teeth are present in man. Okay, so yeah, diphyodont type of dentition, okay, are teeth. So in human being or most of the mammals, okay, so they exhibit diphyodont type of dentition. That means in their lifetime twice the tooth are formed. Okay, so in early stages of life, okay, so deciduous tooth or milk tooth or teeth are formed. Okay, so second type are permanent type of teeth. Okay, such type of dentition or teeth are called diphyodont, అంటే 2 సార్లు ఫామ్ అవుతుంది diphyodont. ఓకే, రైట్. సో heterodont, ఇమేజ్ ఉంది, 1 సెకండ్. రైట్, యా, heterodont అన్నాం కదా. సో is it visible to you? కనబడుతుందా? Yes, sir. Okay, so what is heterodont? Homodont means if all the teeth are similar in structure, similar in shape, okay, similar in function, so such kind of teeth are called homodont type of teeth. Whereas in mammals and in human beings, so out of 32 teeth, okay, so all are different. There are 4 different kinds of teeth are present. All are not similar. So such kind of teeth are called so heterodont. Okay, so such kind of dentition is known as heterodont type of dentition. Okay, total how many? 32 teeth are present. We all know that. See here,
incisors, canines, premolars, and molars. Okay, there are four kinds of teeth are present. Uh, Incisors, okay, which are for cutting, canines for tearing of the food material, premolars and molars are generally regarded as grinding teeth. Okay, so this is a socket of jaw called alveoli. Anyway. Yeah, here you remember this one. GK లో అడుగుతుంటారు జనరల్గా. సో ద డెంటల్ ఫార్మ్ ఇది మళ్ళీ వస్తుంది మనకు. దెర్ ఇస్ ఎ స్పెషల్ టాపిక్ డెంటిషన్ మేల్స్. అక్కడ అన్ని యానిమల్స్ యొక్క డెంటల్ ఫార్ములా వస్తుంది. బట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ మనకు సెపరేట్ గా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోండి. 2123 2123 టోటల్ 32. అండ్ హియర్ వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఇస్ మిల్క్ టీత్. మిల్క్ టీత్ యొక్క డెంటల్ ఫార్ములా. ఓకే, సో దిస్ 2102 2102. Last molar is not formed in the early stage. Okay, our third molar is not formed, which is a wisdom teeth, right? So you remember దీనికన్నా ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. So milk teeth dental formula is 2102 2102. So incisors are meant for cutting of food materials. Canines are meant for tearing of food materials. Premolars and molars are for grinding. Right. The third molar tooth appear after 21 years and called as, we all know that, wisdom tooth. Right. So see the premolars and the molars, also known as cheek teeth, davada panlu antam. Okay, they are useful for the grinding. Okay, fine. Right, so this is the diagram. So these are the alveoli of the jawbone. Okay, so these are four different kinds of teeth. Okay, incisor, okay, very sharp like blades. Okay, canines like for tearing apparatus like premolars and molars with broad upper area. Okay, so that is the arrangement. And then this is the structure of a normal tooth. Okay, I'll explain the diagram, then points వస్తాయి. Yeah, so generally a tooth contains three parts: root, neck, and crown. Okay, see this area, which is uh, just like a ash color area, major part of the tooth, that area is known as dentin. Okay, so this dentin is produced from a layer of cells present beneath this dentin called odontoblast cells. Okay, so odontoblast cell layer అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది ఆ డయాగ్రామ్ లో లేదు. సో దిస్ ఏరియా, దిస్ వన్, ఇక్కడ మీకు ఈ లైన్స్ ఉన్న ఏరియా మొత్తం కూడా అది డెంటిన్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ some mesodermal originated cells called odontoblast cells. Odontoblast అంటే మళ్ళీ పాయింట్స్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను, జస్ట్ డయాగ్రామ్ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ డెంటిన్, major part of tooth. Okay, produced or secreted from odontoblast cells, which is below the dentin or in the lining of the pulp cavity. Okay, so then yeah, the outer shining, okay, white color and the hardest part of any vertebrate's body, okay, is this crown area. Okay, so it's called as enamel. Okay, it covers the dentin. So it is the most hard part in our body, which is ectodermal in origin. Okay, and
let's jump to, yeah, tooth structure. There are three parts in a tooth: crown, neck, root. Dentin is the major part of the tooth that forms it. Yeah, dentin is produced by odontoblast cells. ఇది మళ్ళీ వస్తుంది మనకు మమ్మేలియాలో వస్తుంది. సో ఒడోంటో ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. దిస్ ఈస్ నాలెడ్జ్. So odontoblast cells are mesodermal in origin. So dentin is mesodermal in origin. Okay. So dentin is covered by a shiny enamel. So it is ectodermal in origin. ఇది కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఇలాంటి పాయింట్స్, ఓకే, జనరల్ పాయింట్స్ ఎవరైనా గుర్తుంచుకోవాలి. ఇలాంటి సో డెప్త్ పాయింట్స్ మనం గుర్తుంచుకోవాలి, రైట్? సో this enamel is secreted by some special cells called amyoblast cells. ఇది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. ఒక టాపిక్ నుంచి మనకు ఒకటే క్వశ్చన్ పడుతుంది. ఒక డైజెషన్ ఉందంటే మనకి ఎగ్జామ్ ఒకటే క్వశ్చన్ వస్తుంది. అది ఏ క్వశ్చన్ అయినా మనం మిస్ కాకుండా ప్రతి పాయింట్ కవర్ చేయాలి. ఓకే. సో యా, enamel is the hardest part of any vertebrate body. Okay. So root is basal part that contains a cavity called pulp cavity. ఈ పార్ట్ మొత్తం మనం ఏమని పిలుస్తాం? పల్ప్ క్యావిటీ అంటాం. అది చిన్న, యా, ఇక్కడ ఇట్లా ఎంటర్ అయి ఇక్కడ దాకా. సో దిస్ ఏరియా is called pulp cavity, and pulp cavity contains pulp. Okay, so in which blood vessels are present, nerves are present, and so food supplies which are brought by the blood vessels. Okay, so మొత్తం ఇక్కడ పల్ప్ అనేది ఫిల్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ద ఇన్నర్ లైనింగ్ ఆఫ్ పల్ప్ కంటైన్స్ ఒడోంటోబ్లాస్ట్ సెల్స్ లేయర్. అదొకటి ఇందులో చూపించలేదు. ఇక సో ఇదనమాట, ఈ లైన్ ఒక లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ కలిగి ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ఒడోంటోబ్లాస్ట్ సెల్స్, గుర్తుంచుకోండి. అండ్ యా, సో హియర్ a special cement-like substance called cementum, a gum-like substance. Gum అనకూడదు, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. So the tooth is attached to this jawbone by a glue-like substance called cementum. Okay, so అది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. Then yeah, contains pulp. Pulp contains odontoblast cells, capillaries, and nerves. A layer of odontoblast cells present in the pulp cavity, okay, that secrete the dentin. Root dentin is covered by cement and a, yeah, ఇది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి, a ligament membrane, periodontal membrane. This is a ligament. ఇక్కడ ఎక్కడ ఇచ్చిందా? ఇక్కడ చూడండి, periodontal ligament అని ఇచ్చింది. సో దిస్ రెడ్ కలర్, ఈ సిమెంట్ తర్వాత జాబోన్ కి ఈ సిమెంటంకి మధ్యలో ఒక లిగమెంట్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది. అది కూడా ఈ రెండింటిని గట్టిగా హోల్డ్ చేసి ఉంచుతుంది. పెరియోడాంటల్ మెంబ్రెయిన్ అండ్ సిమెంటం, దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ కీప్స్ ఎ టూత్ ఇంటాక్ట్ విత్ జాబోన్. ఓకే, సో అది గుర్తుంచుకోండి, పెరియోడాంటల్ మెంబ్రెయిన్, రైట్? So neck and root are covered by gums or gingiva. Okay, so gingivitis. Okay, so the disease that comes to gingiva or gums. Gums అంటే తెలుగులో ఏమంటారు? చిగురు. సో దిస్ వన్, ఈ రెడ్ కలర్, బయట కనబడే రెడ్ కలర్ అంటే చిగురు అంటాం, gingiva. సో దట్ ఈస్ యా, neck and root are covered by the gums or gingiva. Okay, anyway, this is the structure of tooth. And then tongue. Tongue is a muscular structure that is attached to the floor of the buccal cavity. Okay, its anterior part is attached to the floor of the buccal cavity, and just the distal part, just
prior to the distal part. So below the tongue, a special connective membrane-like structure called frenulum. Okay, this frenulum అంటే మన నాలుకని పైకి అన్నప్పుడు బక్కల్ క్యావిటీ ఫ్లోర్ కి నాలుకను కనెక్ట్ చేస్తూ ఒక లేయర్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రెన్యులమ్. అది గుర్తుంచుకోండి, ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, సో అందుకే మనము కంప్లీట్ గా నాలుకను బయటకు తీయలేము, పూర్తిగా లోపలికి తీసుకోలేము, అంటే ఐ మీన్ వెనక్కి. ఓకే, సో డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రెన్యులమ్ దట్ కనెక్ట్స్ tongue and floor of the buccal cavity. Right. So, too much. Anyway, yeah. See, upper surface contains small projections. They are called papillae. They are also known as taste papillae. But anyway, there are 4 types of papillae are there. Okay, fungiform, present at anterior and tip. Okay, ఇది గుర్తుంచుకోండి, దీని నుంచి ఒకసారి క్వశ్చన్ అడిగినట్టు గుర్తు. ఫంజిఫార్మ్ పాపిల్లే డయాగ్రామ్ లో చూపెడతాను. ఫంజిఫార్మ్ పాపిల్లే, ఫిలిఫార్మ్ పాపిల్లే, సర్కంవాలెంట్ పాపిల్లే అండ్ ఫోలియేట్ పాపిల్లే. ఆ డయాగ్రామ్ fungiform papillae present at the anterior region of the tongue and tip of the tongue. Okay, filiform అంటే థ్రెడ్ లాగా ఉంటాయి. సో దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ of the tongue. Okay, circumvalent papillae present at the posterior and base of tongue. ఇవి చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి, జస్ట్ 10 ఉంటాయి అంతే. సో ఫోలియేట్ పాపిల్లే, ఓకే, సో జస్ట్ లైక్ కొంచెం ఫోలియా అంటే లీఫ్ అనమాట, కొంచెం బ్రాడ్ గా ఉండేటువంటి పాపిల్లేని మనం ఫోలియేట్ పాపిల్లే అని పిలుస్తాం. సో దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఎట్ ది లేటరల్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది టంగ్. రైట్, సో డయాగ్రామ్ చూస్తే, yeah, so here on the surface fungiform papillae are there. Okay, see here at the tip filiform and circumvallate papillae and fusiform. Okay, diagram level. Anyway, so there are 4 kind of papillae are present: fungiform papillae, filiform papillae, circumvallate papillae and foliate papillae. Foliate papillae diagram lo yenantu. Okay. Okay, right. Anyway, 4 types of papillae. They contains. Okay, they contains. They are papillae, small sacs-like structures. Okay, they some of them contain taste buds or taste sensory cells. Okay, so lateral side of posterior 1/3 of the tongue lo foliate papillae. In adults they are rudimentary or absent. Okay, or non-functional foliate అనేది, అందుకే డయాగ్రామ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, టంగ్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ యూనివర్సల్ టూత్ బ్రష్. ఒక పదం రాయాలి మన టెక్స్ట్ బుక్ లో, యూనివర్సల్ టూత్ బ్రష్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఇట్ హెల్ప్స్ టు ఐడెంటిఫై టేస్ట్. సింపుల్, ఒకటే మాటలో దాన్ని క్లోజ్ చేసిన. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఆఫ్ టేస్ట్ అండ్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ విత్ సలైవా. ఓకే, మనకి ఇవన్నీ తెలుసు. సో ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ స్వాలోయింగ్ ఆర్ డెగ్లూటిషన్. Deglutition means swallowing, and it also helps in speech. Tongue అనేది మాట్లాడడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది, మనందరికీ తెలిసిన విషయం. రైట్, సో దెన్ pharynx. సో buccal cavity leads into pharynx. It's a junction of food passage and air passage. ఓకే, సో ఫుడ్ ప్యాసేజ్ కి ఎయిర్ ప్యాసేజ్ కి జంక్షన్ అని నేను స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను. సో ఇక్కడ దిస్ ఏరియా, ఓకే, ఇది ఎయిర్ ప్యాసేజ్, ఇది ఫుడ్ ప్యాసేజ్. ఈ ఏరియా ఈస్ pharynx అన్నమాట. రైట్, సో దెర్ ఆర్
three parts in nasopharynx. Okay, so three parts in pharynx. One is nasopharynx, oropharynx, and laryngopharynx. The laryngopharynx is the last part. Okay, so nasopharynx contains, okay, కింద వస్తుంది and eustachian మళ్ళీ వస్తుంది. సో నాసోఫారింక్స్ లో ఆ ఏరియాలోనే యూస్టేషన్ డక్ట్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ పార్ట్ మిడిల్ పార్ట్ ఓరోఫారింక్స్, లారింజోఫారింక్స్ ఇస్ ద లోయర్ పార్ట్. ఇది గుర్తుంచుకోండి. లోయర్ పార్ట్ ఆఫ్ pharynx ఎంటర్ ఇంటూ ట్రాకియా బై an opening called glottis. Okay, and another direction లో enter into esophagus. Esophagus అని అనొచ్చు. Esophagus by another opening called gullet. ఇది రెండు పదాలు గుర్తుంచుకోవడం. ఒకటి గ్లాటిస్, ఇంకోటి గల్లెట్. ఓకే, ఫారింగ్స్ అనేది విండ్ పైప్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే ఒక అపర్చర్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ గార్డెడ్ బై ఎపిగ్లాటిస్. గ్లాటిస్ ని గార్డ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎపిగ్లాటిస్ అని అంటాం, కొండనాలుక. ఓకే, సో ట్రాకియా యొక్క ఓపెనింగ్ గ్లాటిస్ అంటాం, ఇసఫాగస్ యొక్క ఓపెనింగ్ గల్లెట్ అంటాం. అది ఇది ఇది మీకు యాజ్ ఎ జువాలజిస్ట్ గా మీకు ఈ డిఫరెన్స్ తెలియాలి. ఓకే, సో ఎనీవే, టంగ్ కంటైన్స్ వాలంటరీ మజిల్స్ ఫర్ స్వాలోయింగ్. ఓకే, సరే సరే, pharynx contain voluntary muscles for swallowing. ఓకే, ఎనీవే, యా, నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను ఇమ్యునాలజీ చెప్పేటప్పుడు pharynx bear tonsils, a kind of lymph nodes. Okay, okay, present on pharynx. Okay, so here pharyngeal tonsils, they are also known as adenoids. Okay, so a pair of palatine tonsils, a pair of lingual tonsils. మూడు రకాల లింగువల్ ఏమో నాలుగు కిందిగా ఉంటాయి. ఓకే, a pair of palatine అంటే ఇక్కడ పైన రూఫ్ ఆఫ్ ది బక్కల్ క్యావిటీ ఎండింగ్ లో palatine tonsils ఉంటాయి. ఓకే, సో pharyngeal tonsils, they are also known as adenoids. ఈ పదం గుర్తుంచుకోండి. సో ఇవన్నీ ఏంటి, ఈ టాన్సిల్స్ ఏంటి అంటే దే ఆర్ లింఫ్ నోడ్స్. ఓకే, వేర్ the immune reactions takes place. They are connected to lymphatic vessels. Okay, pharynx contains three kinds of tonsils: pharyngeal tonsils, palatine tonsils, and a pair of lingual tonsils. Okay, అది జస్ట్ గుర్తుంచుకోండి, అది ఎవరు అడగరు. రైట్, సో యూస్టేజియన్ ట్యూబ్, ఇది చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చనే, మనం తెలుసు, బట్ గుర్తుంచుకోవాలి, చాలా సార్లు అడిగింది. ఏంటి అంటే, సో eustachian tube is a duct from middle ear to nasopharynx. ఇందాక nasopharynx వచ్చినప్పుడు చెప్పాను, ఈ పాయింట్ టు బి నోటెడ్, టు బి రిమెంబర్డ్. eustachian tube అంటే ఏంటి? సో మనం ఎప్పుడన్నా యూ మైట్ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్, సో మీరు ముక్కు నోరు మూసుకుని గట్టిగా గాలి లోపలికి ప్రెస్ చేస్తే చెవులో నుంచి లైట్ గా గాలి వస్తుంది. So that is due to the presence of this eustachian duct లేదా eustachian tube. Okay, is a duct from middle ear. మిడిల్ ఇయర్ నుండి మన యొక్క బక్కల్ క్యావిటీలోకి ఒక ట్యూబ్ ఉంటుంది, ఒక డక్ట్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ యూస్టేషన్ వాల్వ్ వేరు, యూస్టేషన్ డక్ట్ వేరు. యూస్టేషన్ డక్ట్ అనేది, యూస్టేషన్ డక్ట్ ఈస్ ఏ కనెక్టింగ్ బిట్వీన్ ది ఇయర్, మిడిల్ ఇయర్ అండ్ మౌత్ ఆర్ బక్కల్ క్యావిటీ. అది గుర్తుంచుకోండి, ఆల్రెడీ తెలిసిందే, జస్ట్ లైక్ రివిజన్ అనుకో. అండ్ ఈసెఫాగస్, సి ఇక్కడ గల్లెట్ నుంచి ఈసెఫాగస్ అనేటువంటి ఒక లాంగ్, వెరీ లాంగ్, అంటే లాంగ్ cylindrical rounded pipe like, yes, pipe like esophagus is arised. Okay, here at the gullet. Okay, so there is a sphincter is present. Okay, so and it
ultimately enters into stomach. So actually it pierces. There is a structure here called diaphragm. A diaphragm ని చీల్చుకొని దాని మధ్యలోకి వెళ్ళి వస్తుంది ఇసెఫాగస్ అనేది. ఎనీవే that is esophagus structure. Yeah. So esophagus, a long tube. So there is an upper esophageal sphincter. Gullet దగ్గర అప్పర్ ఎసెఫాజియల్ స్పింక్టర్ అనేది ఉంటుంది. ఎప్పటికైనా స్పింక్టర్ యొక్క డ్యూటీ ఏంటంటే, సో రెగ్యులేట్స్ ఫ్లో ఆఫ్ ఫుడ్ ఫ్లో ఫాస్ట్గా త్వరగా వెళ్ళకుండా నెమ్మదిగా వెళ్ళేటట్టుగా స్పింక్టర్స్ అనేటువంటి హెల్ప్ చేస్తాయి. ఆల్సో దే ప్రివెంట్ బ్యాక్ ఫ్లో. ఓకే, సో స్లోవర్ మోషన్ అండ్ బ్యాక్ ఫ్లో ప్రివెన్షన్, ఆ రెండు స్పింక్టర్ యొక్క డ్యూటీస్ ఉంటాయి. రైట్. సో దెన్ ఇట్ జాయిన్స్ విత్ స్టమక్ బై, ఇది గుర్తుంచుకోవడం, అది చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది, కార్డియాక్ స్పింక్టర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనందరికి తెలుసు ఈ ఏరియాలో. ఓకే, సో ద esophagus enters into stomach. Here an opening is present that is called cardia. Cardia is guarded by another sphincter, a cardiac sphincter. అది గుర్తుంచుకోవాలి. Yeah, so cardiac sphincter surrounding cardia. Cardia, what is cardia? Cardia is an opening of stomach from the esophagus. It is guarded by cardiac sphincter. Right. So then stomach. So at upper, it is present at upper left abdominal cavity. Okay. So upper left abdominal cavity lo stomach ఉంటుంది. It is an important part of our alimentary canal. Okay. It is a J-shaped sac. Okay. It has 3 parts. Okay. What are the 3 parts of stomach? We should by heart it. Cardiac stomach, fundic stomach, and pyloric stomach. Okay. Cardiac stomach, fundic stomach, and pyloric stomach. The diagram is right. Yeah. So this is the structure of stomach. So esophagus enters into stomach. So here it has 3 parts: cardiac stomach, fundus stomach, pyloric stomach. Here, this convex area is called, greater curvature, and this area, concave area, is lesser curvature. Greater curvature అంటాం, lesser curvature అని పిలుస్తాం. తెలుగులో దీన్ని కుంభాకార, దీన్ని పుటాకార తలం అని పిలుస్తాం. రైట్, దట్స్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఎనీవే, stomach is a big sac-like structure. Okay, it has 3 parts: the anterior cardiac, middle and biggest fundus, and the last pyloric stomach. And you should remember one thing regarding the stomach. There is a special in the anatomy that, so in general, right from the mouth to the anus, the alimentary canal is made up of the outer longitudinal muscles, inner circular muscles. Okay, so this stomach also contains, in addition to those 2 muscles, oblique muscles are also present in the stomach wall. Okay, it is, and this is the most muscular structure, okay, thick muscular structure in the whole alimentary canal. Okay, ఎక్కువ మజిల్స్ అనేటువంటి స్టమక్ లో ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇందులో లాంజిట్యూడినల్ మజిల్స్, సర్క్యులర్ మజిల్స్ తో పాటు ఆబ్లిక్ మజిల్స్ కూడా ఉంటాయి ఇందులో స్టమక్ అనాటమీలో. ఓకే, ఇన్నర్ స్ట్రక్చర్. ఎనీవే,
See, this pyloric stomach enters into small intestine by an aperture called pylorus. ఇక్కడ ఏ రకంగా అయితే మనం కార్డియా అన్నామో, ఓకే, సో ఇక్కడ ఉండే ఒక ఓపెనింగ్ రంధ్రాన్ని మనం పైలోరస్ అని అంటాము. సో పైలోరస్ ఈస్ గార్డెడ్ బై పైలోరిక్ స్ఫింక్టర్. అక్కడ కూడా సేమ్ ఫంక్షన్, స్లో మూమెంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెల్లమెల్లగా వెళ్ళడానికి ఈ స్ఫింక్టర్ స్లోగా ఓపెన్ అవుతుంది, స్లోగా క్లోజ్ అవుతుంది. స్ఫింక్టర్, దట్ ఈస్ ఇట్స్ mechanism of work, right? So that is about the stomach and small intestine. So it is the longest part of alimentary canal. It is highly convoluted. There are three parts. The anterior part is duodenum, middle part is jejunum, and the third part is ileum. Ileum is the longest part of all these three, and it is major part of the small intestine. And duodenum receives, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి, మళ్ళీ వస్తే డైజెషన్ అప్పుడు, హెపటోపాంక్రియాటిక్ డక్ట్. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ ప్యాంక్రియాస్ మనకు కనబడుతుంది, అండ్ దిస్ ఈస్ హెపాటిక్ డక్ట్. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ యాక్చువల్లీ కొంచెం అంటే బాగా క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ అండ్ హెపాటిక్ డక్ట్, దే ఆర్ జాయిన్ అయ్యాయి. చూడండి, ఇంకా పెద్ద చేస్తాను. దే ఆర్ ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యాయి, దే ఆర్ జాయిన్డ్ అండ్ కంబైన్డ్లీ దే ఎంటర్ ఇంటూ దిస్ డియోడినం. డియోడినంలోకి ఒకటే కామన్ హెపాటో ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ ద్వారా దే ఎంటర్. ఓకే, డియోడినంలోకి ఇది గుర్తుంచుకోవాలి కంపల్సరీ. దిస్ ఈజ్ ప్యాంక్రియాస్, దిస్ ఈజ్ లివర్. లివర్ నుంచి హెపాటిక్ డక్ట్. ఓకే, ప్యాంక్రియాస్ నుంచి ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్. ఓకే, సో హెపాటో ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ గా అవి కలిసిపోతాయి. దే ఆర్ యునైటెడ్ అండ్ దే ఎంటర్ ఇంటూ into this duodenum or small intestine. Okay, so at which there is a sphincter is present, that is called sphincter of Oddi. Right. So that is about the duodenum. Yeah, duodenum receives hepatopancreatic duct. Ileum opens into large intestine where a valve is present. Sphincter కాకుండా ఒక valve అనేది ఉంటుంది, that is ileocecal valve అనేది ఉంటుంది, and a sphincter is also present there. So again I have to go back. So ikkada a small intestine is opening into this cecum. So here there is a ఈ రెండి junction లో ileocecal valve ఉంటుంది, ఒక sphincter ఉంటుంది, and this part is called cecum. This is ascending colon, this is transverse colon, this is descending colon, this is sigmoid colon, this is rectum anus. Yeah, so here large intestine. So here it contains cecum, colon and rectum. Okay, so there are three parts in large intestine. Cecum contains symbiotic bacteria. Okay, so ఇందాక మీకు చూపించాను, ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ఇస్ కాల్డ్ cecum. అది గుర్తుంచుకోవాలి. It bears a vermiform appendix. Okay, this is also known as abdominal tonsil. ఇది గుర్తుంచుకోండి. Vermiform appendix another name ఏంటి అంటే abdominal tonsil. Okay, so next part in the large intestine is second part is colon, a broad and has parts like a broad and parts like ascending colon, transverse colon and descending colon. Last లో sigmoid colon అని 4 parts గా ఉన్నాయి, ఇందాక నేను మీకు చూపించాను. Okay, it enters into rectum.
Colon contains some bulged out pouches. They are called hostra అని పిలుస్తాం. అది గుర్తుంచుకోండి. ఇప్పుడు అడగలేదు బట్ మనకు గుర్తుంచుకోవాలి. hostra. And there are 3 longitudinal smooth muscles ఉంటాయి. వాటిని టీనియా కోలై అంటాం. అది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, సో ఇన్ colon there are 3 అంటే anatomical గా ఇంటర్నల్ గా 3 longitudinal స్మూత్ మజిల్స్ ఉంటాయి. సో వాటిని టీనియా కోలై అని పిలవడం జరుగుతుంది. అండ్ యా రైట్. సో rectum is a small dilated sac leads into anal canal. Okay, it is opened outside by anus. Okay, so anus is ఇది గుర్తుంచుకోండి. Anus is guarded by internal anal sphincter made of smooth muscle, that means involuntary muscles, and an external anal sphincter made of a ring of voluntary stripped muscle. So here one should remember that the anal sphincter is made up of both involuntary and voluntary. Anal movement is both involuntary and voluntary movement. Okay, so that is one should remember. And then some histology of alimentary canal. Yeah, so there are right from the mouth to anus, there are 4 layers in the TS of the alimentary canal. There are 4 layers. The outermost is serosa. మనం అంటే ఏదైనా యానిమల్ కట్ చేసినప్పుడు ఓకే, సో outermost లేయర్ ఏంటి అంటే సీరస్ లేయర్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ లేయర్ ఏంటంటే మసిల్ లేయర్. ఈ మజిల్ లేయర్ లోనే సో ఇన్నర్ సర్క్యులర్ అవుటర్ లాంజిట్యునల్ మజిల్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. సెకండ్ వన్ ఈస్ మస్కులర్ లేయర్ అండ్ దెన్ దిస్ రెడ్ కలర్ ఈస్ సబ్మ్యూకోజల్ లేయర్ అండ్ ఇన్నర్ మోస్ట్ ఇదేంటి పేగు క్యావిటీ అనమాట, ఇంటెస్టైనల్ క్యావిటీ ల్యూమెన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మ్యూకోజల్ లేయర్. అది లోపల వైపు మనకు ఇది కనబడుతుంది. మనం ఏదైనా యానిమల్ కట్అవుట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు లేదా మనము క్యాటిల్ మన గొర్రెను కానీ మేకను కట్ చేసినప్పుడు మనకు బయట వైపు కనబడే పార్ట్ సీరోజా పార్ట్. ఓకే, సో లోపల ఉండే పార్ట్ ఏంటి, మనకు కనబడిన పార్ట్ ఏంటంటే లోపల వైపుది మ్యూకోజల్ పార్ట్. ఎనీవే దెర్ ఆర్ 4 layers ఆర్ ప్రెసెంట్. సీరస్ లేయర్, మస్కులర్ లేయర్, సబ్మ్యూకోజల్ లేయర్ అండ్ మ్యూకోజల్ లేయర్. అది 4 layers ఉంటాయి, అది గుర్తుంచుకోవాలి. సో సీరోజా outer most with thin mesothelium cells. Mesothelial cells are present. Muscularis externa, so it contains outer longitudinal muscles and inner circular muscles in stomach. In the oblique muscles are also present in stomach. ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్కువ మజిల్స్ నీడెడ్. సో submucosal layer contains loose connective tissue made of blood vessels, nerves, lymph vessels. Okay, duodenal submucosa contains Brunner's glands. Okay, Brunner's glands that secretes mucus that protects the walls of the intestine. Mucus protects. Okay, so mucosal layer. So it is innermost layer lining the lumen of gut. Okay, so alimentary canal యొక్క lumen ని లైన్ అంటే కవర్ చేసేటువంటి, సో ఆ lumen చుట్టూ ఉండేటువంటి innermost layer ఏంటి mucosal layer. Gut mucosa contains foldings called gastric rugae. Okay, సో ఇక్కడ gut కన్నా స్టమక్ అనాలి. Stomach compare with other parts of the alimentary canal. Stomach inner mucosa అనేది it contains many foldings. They are called gastric rugae. So they help for the expansion of the stomach whenever you eat more food. Okay, so with gastric glands. Okay, వాటి మధ్యలో foldings మధ్యలో gastric glands అనేవి ఉంటాయి. And then
స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఫార్మ్స్ villi మేడ్ ఆఫ్ కాలుమ్నార్ ఎపిథీలియల్ సెల్స్. ఇది మళ్ళీ వస్తుంది, బట్ మనకు గుర్తుండాలి, ఎప్పటి గుర్తుంచుకోండి. ద villi కంటైన్స్ కాలుమ్నార్ ఎపిథీలియల్ సెల్స్. అదొక పండుగ. ఓకే, సో ఈచ్ సెల్ కంటైన్స్ మెనీ స్మాలర్ ఫోల్డింగ్స్, దే ఆర్ కాల్డ్ మైక్రోవిల్లై. ఇది కూడా మనందరికి తెలిసిన విషయమే. సో దే ఆర్ కాల్డ్ బ్రష్ బార్డర్ సెల్స్ అని అంటాం. ఓకే, హెల్ప్స్ ఇన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సర్ఫేస్ ఏరియా టు హెల్ప్ అబ్జార్ప్షన్. సో మైక్రోవిల్లే కానీ విల్లే కానీ దేనికి హెల్ప్ అవుతాయి అని అంటే, సో అబ్జార్ప్షన్ హెల్ప్ అవుతాయి. సో ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ది ఏరియా ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ లో మైక్రోవిల్లే అనేటువంటి దే హెల్ప్. సో ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఆఫ్ మైక్రోవిల్లే కంటైన్ disaccharidases. Disaccharidases means maltase, lactase, sucrase. ఈ మూడింటిని disaccharidases అంటారు. Disaccharidases that breaks or digest disaccharides like maltose, lactose and sucrose ని కరస్పాండింగ్ మోనోసాక్రైడ్స్ గా డివైడ్ చేసే ఎంజైమ్స్. దే ఆర్ కాల్డ్ బ్రష్ బార్డర్ ఎంజైమ్స్. దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద మైక్రోవిల్లై రీజియన్. ఓకే, ఈచ్ విల్లస్ కంటైన్స్ స్మాల్ క్యాపిలరీస్ అండ్ ఎ లార్జ్ లాక్టియల్. ఇది మళ్ళీ వస్తుంది అబ్జార్ప్షన్ టైంలో. సో ఇక్కడ ఇమేజ్ ఉండే, సరే అబ్జార్ప్షన్ అప్పుడు నేను చూపెడతాను మీకు. ప్రతి విల్లై కింద మెనీ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఉంటాయి. ఒక పెద్దది లింఫ్ క్యాపిలరీ ఉంటుంది. ఆ లింఫ్ క్యాపిలరీని లాక్టియేల్ అంటాము. ఓకే, సో అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఇందులోకే జరుగుతుంది, లాక్టియేల్లోకే అబ్జార్ప్షన్ అనేది జరుగుతుంది. రైట్, సో దెన్ సో యా మ్యూకోజల్ గాబ్లెట్ cells secrete the mucus. Okay, so it protects walls of intestine from enzymes and it lubricates food passage. Okay, mucosa of small intestine bears clips of lubricant at the basis of the villi. ఇది మళ్ళీ వస్తుంది. సో లిబర్కున్ క్రిప్ట్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. సో దట్ సీక్రెట్ సకస్ ఎంట్రికస్, ఓకే, ఆర్ intestinal juice. Okay, so that is about the alimentary canal. Yeah, glands రేపు డిస్కస్ చేద్దాము. నాకు ఇప్పటికే 4-5 కాల్స్ వచ్చినాయి. ఈరోజు తీసుకోవద్దు అనుకున్నాను, బట్ గ్యాప్ రావద్దు టెలికాస్ట్ అని వచ్చి క్లాస్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఎనీవే, దెర్ ఆర్ different glands in the alimentary canal, that is salivary glands, gastric glands, intestinal glands and pancreas and liver. These are the glands which are associated with the alimentary canal. Okay, let's continue tomorrow. It's 9 o'clock. రేపు కొంచెం వీలైతే 7 స్టార్ట్ చేసి 9 వరకు తీసుకుంటాం. ఓకే, ఓకే, రైట్. ఓకేనమ్మా, లెట్స్ కంటిన్యూ. Thank you, sir. ఓకే, ఓకే, Thank you, sir. ఓకేనమ్మా, థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. ఓకే, Thank you, sir. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ.